people's interest governed Goa and have taken it back by decades. One such important issue which we want to address today, and my colleagues on my sitting with me will address, is that of the taxi drivers of the state of Goa. It is undeniable the kind of setback that our taxi drivers of Goa have faced because of the slowdown of the economy, because of the mismanagement of the COVID situation, because of the way demonetization was done. And let us not forget, the Prime Minister was in Goa when he shed his crocodile tears to they say that मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, 50 दिन का टाइम दीजिए और मैं सब ठीक करूंगा. It was in the state of Goa. So I would like to ask the Prime Minister, and as Amit Shah enters the great land of Goa, that what is it you've done for the Taxi Drivers Association? A individual candidate may have given cash handouts to taxi drivers, but as a policy, what have you done for the taxi drivers of Goa, who are an integral part of the tourism industry? And we all know that tourism is the backbone for Goa. In our manifesto, in consultation with various association members of the taxi drivers, we have reached out to them as a party to handhold, to help them come out of the deep economic crisis, of the deep social crisis that they face today. And it is going to be a government policy when we form government. ये कोई एक व्यक्ति और एक कैंडिडेट का अपने जेब से पैसा देने की ये we are not trying to give a handout from an individual's pocket, but it is going to be our policy. We have announced a one-time payment of 10,000 rupees to about 30,000 taxi drivers of Goa. This is to give them a kickstart, to help them come out of the crisis that the mismanagement of Corona and demonetization and slowing down of the economy has pushed them into. Apart from that, the amount of money that has been charged from taxi drivers for the meters has pushed them back very badly, and it is not enough for some candidate of any party to give them a handout, cash handout. That is not a permanent solution. We will also have a long-term solution for them by forming a welfare board which will not only look after taxi drivers but health and education issues. Health education issue, which is a form of social justice. A board will be formed in the long term to look after the taxi drivers and their families. I would request JSG to now will give you a more micro view of what All India Trinamool Congress wants to do for the taxi drivers of Goa. Good morning. COVID situation and entire Goaचे business tourism sector. Goa is known for a tourism sector and त्याचो सगळ्यात major play role करता जाल्यार आमचे taxi operators. खूपशे इन्सिडेंट जातात. म्हाका भायल्यांनी फीडबॅक मेळटा की गोवन टॅक्सी ऑपरेटर्स इतके बरे की त्यांचे लोकांचे कस्टमराचे फोन सुद्धा उरलेले कोरियरान धाडून त्यांना रिटर्न मेळलेले असतात. सो इतके बरो रेपो असलेल्या मनशांक आणि ह्या टॅक्सी ऑपरेटर विच इज म्हणपाक शकता की गोंयची ती नस आमच्या गोंयान स्प्रेड आउट जाल्लेली तिची वेन एक तरेची, तेका आमी दुखोवप हे कितके पर्यंत सारखें हे आमी पळोवपाक जाय. बेसिकली पॅन्डेमिका सिच्युएशनान 2 वर्सां आमची लोकांची सगळ्यांची आयुश्यांतली अशीच गेली. ह्या 2 वर्सांत गव्हर्नमेंटाचे खंयच्याय गव्हर्नमेंटाचे ऑपरेटिंग गव्हर्नमेंट जे असता पळय तेचे काम आसलेले की त्या टॅक्सी ऑपरेटरांक कितें तरी खंयच्यान तरी तांकां रिलॅक्सेशन दिवपाचें इन टर्म्स ऑफ सपोज जर तांकां फायनान्शियल एड त्यांचे इन्स्टॉलमेंट्स आसात, त्यांचे स्वताच्या भुरग्यांची फीज आसात, जेन्ना टुरिझम बंद आसा, लॉकडावन आसा, खंयच्या सिच्युएशनान ते फीज भरतले, खंयच्या सिच्युएशनान तुम्ही जे EDC कडल्यान त्या खंयच्याय मार्फत तुम्ही लोन घेतल्या ते इन्स्टॉलमेंट पे करतले, याच्या बद्दल चिंतपाची जी गोष्ट आसा पळय ह्या खंयच्याय गव्हर्नमेंटान करपाचें आसा. व्हेरियस भारतीय जनता पार्टीन एज सून एज कोविड ओपन जातरी काय सगळ्यात पहिली गोष्ट केली ती त्यांना सेटल जावच्या पयलीच काढले आणि त्यांच्या मीटर तकलेर मारले. हे मीटर तकलेर सुद्धा इतके कॉस्टाचे असतात. आय डोंट नो कोणाचे पर्सनल गेन्स कितें कशें केले. टॅक्सी ऑपरेटर्स विल बी बेटर इन पोझिशन टू सांगपाक शकतले. पण खरेंच म्हाका मनाक वायट दिसता की ते 10,000चे मीटर 14,000चे मीटर जेन्ना ते इन्स्टॉलमेंट सुद्धा लोकांचे पावंक ना, हे मीटर कंपल्सरी घालपाक लागले. वाटेर तांकां लोकांक फायन पडपाक लागली ते मीटर ना म्हणून. सो
म्हाका खंय तरी दिसता की मनशाक न्हू सेटल जावपाक टायम जावपाक जाय आसलो, टॅक्सी ऑपरेटराक टायम जाय आसलो, आय टुरिझम सेक्टर जे आसा पळय सेटल जावपाक टायम जाय आसलो. ह्या टायमार खंय तरी पर्सनल गेन्स, हांव म्हणटा आमदारांचे हे पर्सनल गेन्स, ही जी फिल्डिंग्स लायतात आनी हे जे सेटिंग करतात, नंबर प्लेटी असले जाय, मीटर असले जाय, हय कायद्यान जायत, पूण ते केन्ना ते सिच्युएशन, ते फंडिंग ते खंयच्यान येतले. ते टॅक्सी ऑपरेटर दिसाक जर आयज आपण एक भाडे मारना जाल्यार त्याच्याकडे 1000 येना आनी तूं म्हयन्याचे फूल 10,000 त्याच्या मिटराक पे कर म्हणटा. हे खंयच्यान येतले? ह्या त्या टायमार ते गव्हर्नमेंटान विचार करपाची गोष्ट आसलेली. मातसो फुडें वयतलो जाल्यार पयले जाल्यार कोविड सिच्युएशन सेटल जाता, सगळ्याकडे वाद घालून सोडलो. कोण म्हणटा त्यांचे पैसे रिफंड जातले थंय म्हयन्यात, कोण म्हणटा त्यांची हे रिफंड जातले. लास्टाक खंयच कोणाक काय मेळोंक ना, फक्त फुकटची आश्वासनां मेळ्ळी. एज अ गोवा टीएमसी लिडर आनी एज अ कॅन्डिडेट ऑल्सो फ्रॉम मुर्मुगांव, हांव आख्या टॅक्सी ऑपरेटरांकडे मागता की तुम्ही न्हू खरेंच हेचेर विचार करात. वी एज अ गोवा टीएमसी इज इनिशियली ट्रायंग टू गिव अ बूस्ट ऑफ स्टार्ट फॉर यू. कित्याक ते कोविड सिच्युएशन येयल्यार खंय तरी ते 10,000 मेळोन तुमचे एक बारीकशे काम तरी जातले. हे तुमकां बूस्ट मेळटलो. प्लस वेरियन तुमचे जे टॅक्सी जे मीटर जे फिक्स अप जे करतले पळय तुमचे, हे सुद्धा आम्ही ट्रायंग टू रिएम्बर्स विदिन 250 डेज. म्हणजे आमचे 250 दीस आम्ही पावरान येयल्या उपरांत त्या 250 0 to 0 म्हणजे तुम्ही जे पैसे समज कोणी एकट्यान 10,000 बसयला, कोणी एकट्यान 14,000 बसयला, वी ट्रायंग टू रिफंड दॅट एंटायरली अमाउंट टू द टॅक्सी ऑपरेटर. Relaxation, yes. We'll try to level give support to the taxi operator because you are a vein of Goa. Goa is as tourist culture जो चलता या टुरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटरा खातीरच चलता. इवन बस ऑपरेटरा खातीर सुद्धा चलता ना म्हणना, पण टॅक्सी ऑपरेटर आर द मेजर प्लेयर. Goa TMC will come at level best to boost the tourism culture and tourism culture खातीर हे tourist taxis are more important for us. So please consider us in during voting also. तुम्ही वोटिंग करता आसतना सुद्धा विचार करात की खंयचेय गव्हर्नमेंट जाले 10-3-4 गव्हर्नमेंट पहिले तुम्ही टॅक्सी ऑपरेटरचो केन्ना वाद जावंक ना, कसल्या फंक्शनिंगाचो त्रास जावंक ना. वी एज अ टीएमसी हॅव कम अप विथ इनिशियली ऑन अ ब्लॅक अँड व्हाईट that we are with the taxi operators and will be strong enough to boost at any level. tourist culture boost करतलो जाल्यार आमचे टॅक्सी ऑपरेटरच करतले. आणि येस डेफिनेटली वी आर विथ द टॅक्सी ऑपरेटर्स. आणि जितके जाता तितके आम्ही न्हू तुमचे बोर्ड वेलफेअर बोर्ड करून खंय तरी ते विल ट्रायंग टू सेटल दॅट एव्हरीथिंग. जे इश्यूज तुमचे आसा पळय विल ट्राय टू सेटल इट. थँक्यू. आम्ही सगळे जाणान की आमचे पळय गोंय आहा फुली डिपेंडिंग ऑन ट्युरिजम. मायनिंग तर एकदम वीक जाले आसा. ट्युरिजमाचेर आमचो सरकार चलता, आमच्या गोंयांत चलता. आयज आमच्या टॅक्सी भावांक कोणेच पळोवंक ना. कोणेच पळोवंक ना म्हणजे ते बाबडेन रस्त्यार येयले, गव्हर्मेंटाक आपली मागणी केली, तांकां फटकिरी आश्वासनां दिली. आयज पासून तांकां कोणेच हेल्प करूंक ना. ते कितें म्हणटात, आमी समजूंक जाय की एक टॅक्सी चलोवपाक तांकां कितले दिसपेस जाता पळय. तांचे इन्शुरन्स आसा, तांचे फिटनेस आसा, तांचे मेंटेनन्स आसा. ते सांबाळटले वो आपली टॅक्सी चलयतले. सगळ्यांनी तांकां यूज केल्या आनी सांगला की आमी तुमचें हें करतले आनी तें करतले. कांयच करूंक ना. हांव इतलें सांगता की जेन्ना आमचो गव्हर्मेंट फॉर्म जातलो, पावरोन येतलो, हेचेर कांय दुबाव ना. तेन्ना आमी चिंतलां जे पळय तांकां टॅक्सी मिटर घाल म्हणटात तांकां ते घालचे पडल्या. ते खूब झगडले की टॅक्सी मिटर नाका म्हणून. कोण आयकले तेंचे? फायनली तांकां घालचोच पडलो. आमी आमच्या टॅक्सी भावांक एश्युरन्स दिता, तांकां पळय ते मिटराक जे पयशे लागतले जावं ते 11,000, 12,000, whatever the amount is, that our government, when it comes in power, we are going to take care of them within 250 days. आमी तांकां तेजे मिटर्स जे पयशे भरतात ताका सगळे रिफंड करतले. हें तुमकां आमी आमचे एश्युरन्स दिता. दुसरें म्हटल्यार वन टायम हेल्प. तें म्हटल्यार तांकां आमी 10,000 रुपीज दिवंक सोदतात. पळय आदी सिजनान गाडयो चलताल्यो, ऑफ सिजनान तांकां मातशे त्रास जातले. पण आतां पॅन्डेमीक जाला आनी तांकां सगळे ऑफ सिजनूच खंय पडलेले आसात. तांकां कांय बिजनस ना, कांय ना.
आम्ही ताका हेल्प करूंक जाय. आम्ही ऑल आउट वयतले ताका हेल्प करपाक टॅक्सी पावोवंक. आम्ही ताका बरें यूज करून घेवन चला. यूज एंड थ्रो हें आमी आसचें ना टॅक्सी ड्रायव्हरांक. तशेंच आमी चिंतलां एक वेलफेअर बोर्ड फॉर्म करपाक आमच्या गव्हर्मेंट तांकां तांच्या फॅमिलीक टॅक्सी ड्रायव्हर फॅमिलीक आमी एक वेलफेअर बोर्ड फॉर्म करून ताका सांबाळपाक थ्रू आउट द इयर लायफ टायम म्हणटा पळय आमी ताका सांबाळटले. अशें न्हू आयज तांकां हाडलें आनी गेलें म्हणून अशें पडून चिंतिना. जाय तेन्ना यूज करतात आनी तांकां भायर वयतात. पूण आमी वेलफेअर बोर्ड करतोच आमी ताका सांबाळटले. आमी एक एश्युरन्स दिता आमी तेंचे फाटल्यान सदांच आसतले. नॉट बिकॉज द इलेक्शन्स आर अप्रोचिंग फायदो घेवपाक न्हू तांकां यूज करून सोडपाक न्हू. आमी सदां टॅक्सी वांगडा आमी ते वांगडा आसतलेच. तांकां बरी एक सिस्टम करून दितले. तेंचे आमी सगळे केअर घेतले. आनी इवन ताका टॅक्सी कावंटर्स बी घालूंक जाय ताका आमी सगळे हेल्प करतले. आयज ते बाबडे खंयच्या रस्त्यार रावतात आनी टॅक्सीचे बिझनेस करतात. आमी एक प्रॉपर सिस्टम हाडटले गोंयांत. आनी आमकां खात्री आसता की आमचे टॅक्सी भाव आमचे बरे सदांच आसात आनी सदां आसतले. एज अ खरो गोंयकार म्हणून हांव उलयतां. आमकां आमच्या टॅक्सी ड्रायव्हरांचें सूख आनी दूख खबर आसा. ते कितें व्हडले मनीस न्हू. ते बारीक धंदो करून आयज आमचे आपले पोट भरतात. असले मनशाक आमकां पावोवंक जाय. आयज आमचे टॅक्सी भावांक लागून हे ट्युरिजम आयज वयर सरिल्ले आसात. आयज ट्युरिस्ट गोंयांत येतात ताका सगळ्यांक भोंवंक आमचे सगळे गोंयचे सुवातो दाखोवंक आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर वतात. आनी ते सदांच आमच्या गोंयांचे ते बरें सांगतात. आमच्या गोंयांत आमी सांबाळूंक जाय आमी राखूंक जाय. सो आमचो आदार आमच्या टॅक्सी ड्रायव्हरांक सदांच आसतलो. Thank you. I'll just summarize it for you and we can take questions after that. Another important issues that repeatedly keep coming up from the taxi drivers of Goa. We all realize that it's a semi-formal or informal sector and the insurance that they have to pay is becoming increasingly a financial burden on them. We have also assured them that our government will come to power in Goa and will give them 100% subsidy up to a premium of 2,500. So let me summarize it for you. Our immediate package for them to come out of their economic crisis caused due to mismanagement of COVID by the BJP is a 10,000 rupees one-time payment to approximately 30,000 taxi drivers. The long-term policy of All India Trinamool Congress and our alliance partner will be to set up a welfare board which gives them social security. So there has to be a long-term policy to look after their health, to look after the education of their children and their families. That will be done via a board which will be crystallized, which will be institutionalized, and over and above that, which has been a serious problem, which is the one-time charge for the taxi meters. We will refund that money within 250 days of forming the government. And last but not the least, taxi drivers are also liable to pay many taxes like road taxes, etc. We will restructure that tax, but after having a thorough discussion, because we do realize that it is the taxes that pay for the benefit of the people in any state. But taxi drivers associations feel that the way the tax is structured right now, which is levied on them, is a cause for huge financial burden. We will rework that in consultation with them once we form government, and there will be a board in place which will look after their interests. And one thing we would like to say that we condemn the Bharatiya Janata Party and we question the Chief Minister of Goa that where the government's revenue comes from the tourism industry, what is it that you all have done during the COVID, during the lockdown, during the demonetization to revamp this industry? There is no concrete package. Many states gave many packages for the industry and sectors which form the backbone of their economy. What did the Chief Minister of Goa do? I hope they answer it. And Amit Shah ji is today coming to Goa. Please, my colleagues, I request you, आप लोग शायद उनके प्रेस मीट में भी जाएंगे, तो जरूर उनसे पूछिएगा कि नोटबंदी और कोविड और एक
बुरी तरह से प्लान किया हुआ लॉकडाउन के बाद आपने टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, गोवा के लिए क्या किया? ये सवाल मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जरूर अमित शाह जी से पूछेंगे. इफ एनी ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, विल बी हैप्पी टू आंसर इट. एनीबडी? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए.